வணக்கம். நான் டாக்டர் வணக்கம் நான் டாக்டர் Yusuf, ஹார்ட் சர்ஜன், ரொபோட்டிக் ஹார்ட் சர்ஜன், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், கிரீம்ஸ் ரோட், சென்னை. நாங்கள் இப்போ இன்றைக்கி மோர் தென் 500 ரொபோட்டிக் ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் இங்கே அப்போலோ கிரீம்ஸ் ரோட்டில் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் நம்பர் இன் இந்தியா அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பைபாஸ் சர்ஜரி துல்லியமாக 2 ஆர்ட்ரிஸ் காலெல்லாம் கட்டு இல்லாமல் பண்ணுறதுல வி ஆர் ஒன் அமங் த லீடர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ இதுதான் எங்களோட அச்சீவ்மெண்ட். இன்றைக்கி எல்லாத்துட்டையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிறது, இந்த தெரப்பி இருக்குங்கிறது இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியணும், இன்னும் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆகணுங்கிறது. இந்த ரொபோட்டிக் ஹார்ட் சர்ஜரியோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, பெரிய பயமே ஹார்ட் சர்ஜரினால எல்லாருக்கும் சென்ட்ரல் செஸ்ட் போனை கட் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த பெயின், இன்ஃபெக்ஷன் இதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆக 3 to 6 மாதம் ஆயிடுதுங்கிறது தான். இந்த ரொபோட்டிக் ஹார்ட் சர்ஜரியில் ஜஸ்ட் ஹோல்ஸ் மட்டும்தான் போடுறோம். அது வழியாக ஒரு கேமரா 10 to 15 டைம்ஸ் மேக்னிஃபை ஆகிற கேமரா வச்சு ரொம்ப துல்லியமாக இந்த சர்ஜரி பண்ணுறோம். இது சர்ஜன்ஸ் உட்காந்து பண்ணுற சர்ஜரி தான், ரோபோ தானாக பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் அந்த பயம் வேண்டாம். ஸோ இந்த ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில் ரொம்ப அட்லீஸ்ட் 5 இயர்ஸாக இங்கே அப்போலோ கிரீம்ஸ் ரோட்லேயே பண்ணுறோம். ஸோ புதிய சர்ஜரி அந்த மாதிரியும் பயப்பட வேண்டாம். ஸோ மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ். 3-4 டேஸில் வீட்டுக்கு போயிடலாம். 2 to 4 days டிபெண்டிங் ஆன் பேஷண்ட்ஸ். அண்ட் யங் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ கேன் சீக்கிரமாக வேலைக்கு போகணுங்கிறவங்களுக்கு 3 வீக்ஸில் வேலைக்கு போயிடலாம். நார்மலாக டிரைவிங் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓப்பன் சர்ஜரினா 3 to 6 months ஆகும். அதே மாதிரி ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ், மற்ற சர்ஜரினா பயம், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறதெல்லாம் இதில் கிடையாது. சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிடலாம் வித் லெஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் வெரி குட் அவுட்கம்ஸ். எங்களோட சென்டரில் வி ஹவ் ஹேட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அவுட்கம்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. தேங்க்யூ. Namaste. I think it's another momentous day for healthcare for the country. It's not Apollo. Apollo was in the beginning, as you all know. Cardiology, I'm a cardiologist. When I came back from abroad, there were not acceptable cardiac surgery programs at that time, so most of our patients had to go abroad. And many could not do it. And I lost a young man who couldn't raise $50,000 to go to US. That's how I rang him saying, how many more are going to die because they can't afford this kind of price. Today, we started that time. It was not easy. You all know how many months, how many trips I made to Delhi. And finally, I'm happy that the entire healthcare scenario in the country changed with the few regulatory changes that happened, so that healthcare was recognized, something like an industry. But still, we don't get all the benefits of an industry. But what I'm happy is that we still are able to establish more hospitals. From one hospital in Chennai today, we've got 74 hospitals, and another 6 or 8 hospitals are on the way in the next 24 months. But this is, and it's not just Apollo. There are another 300 good hospitals in the country. This is where I told the Prime Minister that you must promote India as a global healthcare destination. And he was very happy, and I gave 8 suggestions what need to be done. He went one step ahead and said, let's make heal in India and heal by India. And he said, do you know why? I said, yes, I can now guess, because Susuta did 750 BC. He did the medical equipment and medical treatment. So I said, that's fine. He said, let your hospitals cure them, and then they can become well in these centers. So that is being promoted, but it has not caught up with the thing. So I expect that once it's fully blown up, India could become global healthcare center, making a significant impact. Because what you have seen here, as I said, we couldn't do cardiac surgeries at that time, and because there was not total support, backup support in this technology and the learning technique. I must thank, in cardiology we are now probably the number 1 in the whole world. Number of cardiac surgeries that we have done is probably number 1. I should thank our first surgeon, Dr. Girnath, who has crossed 50,000 cardiac surgeries
and trained several, about 40, 50 surgeons, cardiac surgeons, were trained by Girnath at Apollo Chennai. This is where I feel so happy that it's not just Apollo, but it's given it to the rest of the country so that many more people have gotten access. We're still short. I always say this, that we need to add another 100,000 hospital beds. We need to add 200,000 doctors per year and 300,000 nurses and 400,000 technologists. All this is what's called a global workforce. Even in that I gave a suggestion to global workforce. I'm happy. Immediately they started acting. They not only improved the number of nursing colleges by over 100, but they increased the strength of a nursing college from 75 to 250. For 30 years I've been trying. They brought it from 30 to 75. But in one shot, the government this year has said they can admit can be 250. So I think we'll be ready with the global workforce. The two major things in healthcare today is to make India as a global healthcare destination so that we can give it to the rest of the world. And second is the supply of medical manpower. And just not the doctors are equally important. Both the surgeons have recommended, saying it's the anesthetist, the perfusionist, it's the supporting staff, which makes a huge impact in this. And I'm happy that this is where India is proud of. There are four things that Apollo is known for. Our clinical excellence. Clinical excellence, whatever we do, you saw in cardiology, cardiac surgery, robotic cardiac surgery today, they both, Dr. Satike and Yusuf showed, they have not only done the numbers as the highest numbers in the world, but their quality and outcome of the patient is excellent, far excellent. This is what people look for. First, in the beginning, they come to the hospital to take a care. Then automatically, then they would want the good care, good clinical care, and then the two other things you can't buy with a juice box or $1. This is where an Italian or an Indian can give care and compassion. So this is the most often. I still recollect during COVID, one of the famous cine actors, when she got discharged, she said, "Dr. Reddy, your team gave me back my life, but I'm very happy they looked after me as their own child." Subscribe to Vulcan Television. Please subscribe Volgan Television.